very specific اس کو لیں یا is it broad political? That's a good question actually. You know, I see, میں دیکھتا ہوں ہمارے پاکستان کے بہت سارے لوگ کچھ ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں, اسکول چلا رہے ہیں, کچھ ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں, اسپتال چلا رہے ہیں, رائٹ. کچھ ایسے ہیں جو کہ مائکرو لون دے رہے ہیں لوگوں کو, خواتین کو, مزدوروں کو کہ وہ چلائیں. یہ اچھے کام ہیں سارے, یہ سارے اچھے کام ہیں, لیکن اہم کام سب سے یہ ہے کہ پولیٹکس کو امپروو کیا جائے, سوسائٹی کو امپروو کیا جائے اوور آل. سو جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں نا, یہ کہ جو آپ نے جو بزنس مین کی مثالیں دی ہیں وہ بھی ضروری ہے, لیکن پہلے آپ ان کو گراؤنڈ ورک دیں گے نا, گراؤنڈ پریپیئر کر کے دیں گے. تو ہم جو ریفارمس کی بات کر رہے ہیں, once those reforms are there, then we can ignite the business entrepreneurs to come and capitalize on the opportunity, right? Professors to come and make better universities, right? So basically we have to, آج کیوں کوئی سرمایہ نہیں لگا رہا پاکستان میں, بلکہ سرمایہ بھاگ رہا ہے پاکستان سے. فیکٹ یہ کہ سرمایہ بھاگ رہا ہے پاکستان سے. I know some business group, very large, they have told me they are not putting any new investment in Pakistan. They are afraid. They don't know where the country is heading. What do they want? کہ environment ہو کہ وہ آئے اور کام کریں. We don't have that. So we have to do social political reforms. اس کے بغیر سسٹم جب تک اچھی ریفارم نہیں ہوگا, we will not be able to achieve anything. میرا کوشچن یہ ہے کہ we all know that what is the potential in Pakistan, and we know the people abroad, they struggle and they made themselves and they want to help Pakistan because we are not going back 80%, but still we want the best. The problem is that how we are going to be able to change this setup. This is, the grasp is so hard, and now recently we saw it penetrated and controlling every department. It looks like we are really standing nowhere that we can get any justice. That's the biggest challenge. Now whatever we will do from here, how it is going to impact and change that, that's very important to know. And how we can mobilize the people there so they can also stand up and do things which is good for them, basically. ایک تو ہم نے یہ کیا کہ جو ہماری ریفارم موومنٹ ہے نا پاکستان میں, تو پہلے تو ہم نے ایک گروپ کریٹ کیا اپنا لوگوں کا, ٹھیک ہے, اور ہم نے کہا کہ پہلے ہم لوگوں کا کہتے ہیں ذہن سازی کرنی پڑتی ہے. جو پروفٹ محمد ہے کہ سارے پروفٹس پولیٹیشین تھے, ایک رول ان کا یہ تھا پولیٹکس, سوسائٹی کو ریفارم کرنا تھا نا. تو پہلے آپ کو مائنڈ پریپیئر کرنا پڑتا ہے, ذہن سازی کرنی پڑتی ہے. تو ہمارا جو گروپ ہے ریفارمرس کا, اس میں ڈان میں بھی لکھتے ہیں, جنگ میں بھی لکھتے ہیں, نوائے وقت میں لکھتے ہیں, میں انڈیپینڈنٹ اردو میں لکھا میں نے کافی عرصے. تو ہم نے کہا کہ جی لوگوں کی ذہن سازی کریں, ان کو انفارم کریں کرنا کیا ہے. یہ جو دوسری آپ نے بات کی نا, وہ یہ ہے کہ آپ کو اسپیسیفک ڈیمانڈ کرنی چاہیے. اگر آپ گورنمنٹ میں پریشر بھی ڈال رہے ہیں تو آپ کو کوئی اسپیسیفک ڈیمانڈ کرنی چاہیے جو ان کی سمجھ میں بھی آئے. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو آگے پھیلائیں کہ جی ہمیں ایک ریفارم 35 لوگوں کی ریفارم ٹیبل چاہیے جس پہ ہماری موجودگی ضروری ہے. ایسا نہیں, ابھی میں نے جب یہ شروع کی بات, اگر آپ کو یاد ہو, یہ میں کوئی 2-2.5 سال سے اس پہ تحریک کر رہا ہوں. اگر آپ کو جب میں نے شروع کی نا کہ قومی ڈائلاگ کو ایک ٹیبل بنے, تو علی محمد خان نکل پڑے. اگر آپ کو یاد ہو, علی محمد خان نکل پڑے, لوگوں سے ملنے لگی جی قومی ڈائلاگ کرتے ہیں. پھر کچھ نے کہا ہاں جی قومی ڈائلاگ کرتے ہیں, اس میں جی مساق معیشت تیار کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں, صرف یہ نہیں کہ مساق معیشت سے کرتے ہیں, پورے نظام کو ریویو کرنا پڑے گا. اینڈ یو ٹو ٹیک اے ہولسٹک ویو. مثال کے طور پہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں کئی سالوں سے اس پہ تحریک چلایا ہوں کہ آپ کے ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ بار ایسوسیشن سے کیوں آتے ہیں. ڈسٹرکٹ سیشن جج جو بیچارہ 15-20 سال سے اب رگڑا کھا رہے ہیں, جس کو لا اور جسٹس کا پتہ ہے, اس کو آپ پروموٹ ہی نہیں کرتے, وہ بیچارہ وہیں مر جاتا ہے, کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہے اس کے لیے. ڈسٹرکٹ سیشن یہ بار ایسوسیشن سے آتے ہیں. جب دوسری اسٹوری یہ ہے کہ بار ایسوسیشن سے آتے ہیں لیکن ان کے کیسز کیا ہوتے ہیں, ٹیکس کے کیسز لڑتے ہیں, کارپوریشنز کے, تگڑی تگڑی کارپوریشن ٹیکس کے کیس لڑتے ہیں اور ہائی کورٹ میں آ جاتے ہیں.
They have no knowledge of criminal law or constitutional law. All they know is corporate law. और उनकी आप हरकतें देख लें क्या है, रेकोडेक में क्या बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान में, $8 बिलियन का नुकसान किया पाकिस्तान में. तो यू हैव टू रिफॉर्म द होल सिस्टम कि जी ये जज सेशन ठीक है, बार एसोसिएशन को अगर जज बना तो भाई डिस्ट्रिक्ट का जज बन जाओ. Why do you have to become a high court judge? It's a vested interest. Corporations insert their judges. So we need to change that. So we have to take a holistic view. मैं तो recently अभी मैंने आर्टिकल लिखे जिस पे गद्दारी के तमगे मुझे मिल चुके हैं. वो ये कभी ये फौज का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है पाकिस्तान में कि आपकी चौड़ाई कम है, आपकी लंबाई ज़्यादा है. You need a different kind of army setup. Plus इंडिया अगर आपसे अटैक करता है और आप उसको डाइवर्ट करना है, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग नेवी टू गो एंड अटैक देम इन साउथ. वेयर इज योर नेवी? प्लस वी आर सिटिंग एट द माउथ ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. वी आर द फर्स्ट कंट्री. ईरान कम्स आफ्टर अस, बट ईरान कहता है मैं चौधरी हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का. हमें चौधरी होना चाहिए. हम कहें जी हमारा एरिया है जी, आप यहाँ से गुजरेंगे हम हरजाना देंगे, हमें फीस देंगे. व्हाई नॉट? वी आर सिटिंग राइट एट द माउथ ऑफ हॉर्मुज बिफोर ईरान. But we don't do it. Why? Because we are a nation in distress. We are not a stronger nation to claim all these rights. So we have to reform the system. We have to make Pakistan emerge as a stronger nation, and then everything will change. Investments will come and talent will come and all that. मेरा क्वेश्चन है ये, जैसे कि आपने कहा कि हमें मतलब नेशन वाइड जो है सारी रिफॉर्म्स की तरफ करना चाहिए, नॉट लाइक यू नो ऑन इंडिविजुअल बेसिस. तो जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, उसमें हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे पेनिट्रेट कर सकते हैं अपना ये मकसद हल करने के लिए, जबकि कंट्रोल ही किसी का नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो हमें कहाँ से रास्ता मिलेगा? पहले तो नेटवर्क करें. ऊपर का जो एक कंट्रोल है उसके अलावा वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता. देखिए आप पहले तो आप नेटवर्क करें अपने आप को. देखिए हमेशा पॉलिटिक्स में यू विल गेट a voice or you will get something you want if you have a strong faction. Because politics are war of factions. The stronger your faction, the more leverage you have to play, right? तो पहला काम तो ये करें ना कि नेटवर्क करें अपने. यानी कि आप डेलस में जैसे आप 15-20 लोग आज आए ना, आप बात करें आपस में कि यार ये पाकिस्तान को ठीक करना है. हम 50,000 पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं, कोई 50,000 ह्यूस्टन में रहता है, कोई 15-20 और ऑस्टिन में रहते हैं, कोई सैन एंटोनियो में रहते हैं. वी नेटवर्क विद न्यूयॉर्क पीपल, विद so create a net. Then you network with Canada and UK. It's a big popular, big influential community. And then we exert. We say, "Yeah, we want this table for reforms. We want to have a seat at the table, and we want to sit with all of you and reform the system." That's how you do it. But it is a process, and you stay engaged and stay motivated for it. So it means केस पे पहला स्टेप तो ये कि उन लोगों को पहले यहाँ पे सारा अपना बिल्कुल नेटवर्क बना के बिल्कुल अपने प्लान्स करके then we are going to then we do go. something. That's why I'm traveling. That's why I'm going meeting people. Okay. Yeah, you're not realizing. देखिए इंडिविजुअल की पावर. Otherwise nothing is going to happen. लेकिन अगर आप सिर्फ डैलस से करेंगे तो कुछ नहीं होगा. You have to bring Houston, you have to bring San Antonio, Right. Austin, you have to bring New York, Right. Atlanta, California, all of this together with one voice. मैं देखता हूँ कैसे नहीं सुनेंगे आपकी बात. Impossible. They will have to listen to you because you export 30 billion, you get 41 billion from overseas Pakistanis. More than the whole nation. Right. There are only 2 million, 3 million people. They are 200 million. They export 35 billion and we give them more money than that. I'm not saying please don't take, not saying to stop your payments to Pakistan. Please keep doing it. Your families are there. I'm just saying this is one of the cards we can positively use. Because हम तो कोई ओहदा नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हैं टेबल में जगह बनाओ, हम चाहते हैं रिफॉर्म्स हो पाकिस्तान. Yes, please. Okay, Bangladesh should be in the discussion. Yes. When India or Pakistan relationship is discussed, Yeah. Bangladesh should be prominently brought in. Okay, because this is a relationship you are forgetting. Not, sir. It's a prehistoric relationship Yes. that India and Pakistan had with Bangladesh. Number one. Mhm. Number two,
currently an interim government headed by a Nobel laureate is now in Bangladesh, right? Okay, you know the number one criticism against this government? People are saying that 12 of them, including the chief advisor, is not a Bangladeshi. They are citizens of other countries, Okay? including Dr. Yunus, that they got citizenship of other countries. How come they are now leading a nation of 180 million of Bangladeshi people? So when you are saying that expatriate Pakistan origin people needs to be leading the development of Pakistan, you should think more in depth, because you are saying something which is not coming from the people living at the grassroots level, okay? And that is a major problem for the Muslim people. Their management is always top down. It is a flawed way of managing things. The management should always be bottom up. Okay? You got to find out what people think. You have forgotten the millions of people who migrated in 1947 because of this concept of Muslim nation and Muslim countries. You have forgotten. In Bangladesh, millions of now living who migrated from India and also some parts of Pakistan. They are still living in Bangladesh. You have forgotten this. They do not hold a Bangladeshi passport. They are neither a Bangladeshi, nor a Pakistani, nor an Indian. Whenever you are thinking of superficial solutions, you are forgetting the real issues lying and bothering the real people in the field. There are millions of people who still want to visit India on a regular basis to meet his relatives, and there are millions in India who wants to visit Pakistan on a regular basis to meet his or her relatives there. You are forgetting this. Another very important thing. The first surah that came to mankind is Surah Al-Alaq. The first word is Ikra. And that is the first thing the Muslims do not follow. Okay, 6% of the 300 people, Thank you. 300 Muslim people living in India, only 6% is educated. Okay, Thank you very much. First of all, Pakistan and Bangladesh relations are improving and shall improve more. And We should listen to the answer. it's okay. It's okay. He can express his views. So Bangladesh-Pakistan relations are really improving, and they should improve more. And he's talking about Biharis that are stuck there, and I have actually written about it, that they should resolve that issue. But we have to be at the table, so resolve all this. Yes. Last knows, and I think Dr. Sarfraz knows, I have a very good Indian friend that, Bangladeshi friend on my organization, on CCS, Ifti, Dr. Ifti. And the current revolution that came in Bangladesh was actually spearheaded by overseas Yeah. Bangladeshis. Yeah. You see. So There are many unfortunately, examples. this person left, And but again, I would have told him the there is a same thing. difference. There was overseas Bangladeshis who brought that change. in No, Bangladesh. plus there's a difference. Yeah. What we are talking about is getting on the table with Yeah. all these other parties to do reforms. We're not asking for titles. We're not asking for
positions. We are saying we want reforms to improve the country, and then people decide who is going to rule. The vote of the people should decide who will be in the parliament and who will rule the country. Yeah. That's our message. So thank you all for coming. And yes, sir. So the main problem with what Pakistan is lacking and Bangladesh did the job which we should have done also in Pakistan. The main difference that I suppose is in Bangladesh they are all Bengalis, whereas in Pakistan we have different categories. Punjabi has their own thoughts, Sindhi has their own way, Baloch has their own things, but Yes. the Pashtun has their own thing. So they are not one actually. That is why we are not getting together and That's true. moving forward. One of the things I've written about in newspaper articles is our constitution, which has never been ratified, I'm repeating this, by the people, is a divisive constitution. We have been converted into 4 nations, then we are converted into sects, then we are divided into ethnicities. It's a divisive and it's by design. We have to change that. Pakistani, जो हमारे 14 पॉइंट है, उसमें पहला पॉइंट ये है कि we are a Pakistani nation. Correct. Everything else is secondary. Second. And unless and until we achieve that, Yeah. we will not be a stronger nation. Nobody is saying, I'm Pashtun. My brother-in-law is Punjabi. My other brother-in-law is Urdu speaking. My third brother-in-law is a Pashtun. So we are a Pakistani family. And that's how Pakistan should be. That Pakistani identity is supreme and everything else is secondary, and we should appreciate, we should have cultural festivals for each ethnicity, but we should always remember, I can bet you, and I have been all over Pakistan more than 5 times, I have yet to find a Pakistani that does not speak Urdu. Every Pakistani speaks Urdu, but every Pakistani does not speak Sindhi or Punjabi or Pashto or Balochi or Barohi or Saraiki. But every Pakistani, if they can't write it, they can still speak Urdu. And it's a unifying ingredient. And we should celebrate that. Similarly, Islam, 95% of us are Muslims. No questions. So that's a unifying power. So we have to build on these pillars and create a stronger nation. But this system, which is run through Form 47, I'm sorry, cannot work. It is killing us. We need to change it. And we have to work. Overseas Pakistanis can achieve a new reformed Pakistan. I am 100% sure about that. And that's why I'm here. Thank you. Thank you. Thank you.